morning. We are studying the unit number 2nd, that is inverse Laplace transform, lecture number 9. Okay, so this is the last lecture. We will see depends upon the inverse Laplace transform. Inverse Laplace transform can be calculated by using standard formula, standard theorem, partial fraction, convolution theorem. So three articles we have already studied, that is standard formula means what? Inverse Laplace transform can be calculated by using the standard formula. Inverse Laplace transform can be calculated by using the standard theorems. Inverse Laplace transform can be calculated by using partial fractions. And again inverse Laplace transform can be calculated by using the convolution theorem. In last lecture we have studied the convolution theorems. Example depends upon the convolution theorem. For more practice, again we will see the examples depends upon the convolution theorem. So example number next. Example number 3 is that find the inverse Laplace transform of 1 upon s minus 2 s plus 2 bracket square. So in last lecture already told you that this example is also can be solved by using the partial fraction. जर तुम्हाला एक्झाम मध्ये म्हणला असेल फक्त इनव्हर्स काढा म्हणला असेल तर तुम्ही हे एक्झाम्पल याच्याने पण सोडू शकता, पार्शियल फ्रॅक्शन पण सोडू शकता आणि कन्व्होल्यूशन थेरम पण जर तुम्हाला एक्झाम मध्ये म्हणलं असेल सॉल्व दिस एक्झाम्पल बाय युजिंग कन्व्होल्यूशन थेरम, then you have to go the particular methods. Okay, so firstly what is the, we will see what is the convolution theorem. By convolution theorem is that L inverse of f of s into g of s is equal to, what is the convolution theorem? Integration from 0 to t f of u g of t minus u du, or integration from 0 to t f of t minus u g of u into du. When this term is useful, when f of t is long. When it is used, when g of t is long. Okay, so we will compare these problems with that theorems. Then the problem is that L inverse of 1 upon s minus 2 s plus 2, compare with this, then one of the term called as f of s, another term called as g of s. Here f of s, suppose something student is this called as f of s and some students call this is f of s, then both are the correct. समजा कुठला विद्यार्थी याला f of s म्हणला, कुठला विद्यार्थी त्याला f of s म्हणला, तर दोघांचं पण बरोबर येईल, काही प्रॉब्लेम नाही. समजा काही विद्यार्थी ह्याला f of s म्हणला आणि ह्याला g of s म्हणला, आणि नेक्स्ट विद्यार्थी समजा y हा विद्यार्थी, x हा विद्यार्थी ह्याला f of s म्हणला, ह्याला g of s म्हणला, आणि y हा विद्यार्थी ह्याला g of s म्हणला आणि ह्याला f of s म्हणला, तरी दोघांचं पण चालले, काय अडचण नाही. ओके, सो हियर f of s is 1 upon s minus 2 and g of s is 1 upon s plus 2 bracket square. After that we will take its inverse. Okay, so L inverse of this f of s, so L inverse of this 1 upon s plus 2, what is the inverse of this? Using standard formula, e to the power 2t.
So new. Next, L inverse of G of S is equal to L inverse of 1 upon S plus 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता ह्या ठिकाणी आपण स्टँडर्ड फॉर्म्युला अप्लाय करू शकत नाही, कारण का S प्लस 2 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे ना. देन इन धिस केस यू टू अप्लाय. ज्यावेळेस आपल्याला माहिती आहे, ज्यावेळेस आपला स्टँडर्ड फॉर्म्युला अप्लाय होत नाही त्यावेळेस आपण स्टँडर्ड थेरमचा अप्लाय करतो. तर ह्यावेळेस आपल्याला काय करावं लागतं, फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम यूज करावा लागेल. बरोबर आहे. तर हे काय आहे, S प्लस ए. हे बघा इथला हा ए नंबर, ए म्हणजे 2, म्हणजे ई टू दी पॉवर -2t. तर फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम यूज करायचे आपल्याला. झालं ते लिहितो मी. बाय युजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम्स ऑफ इनवर्स. शिफ्टिंग थेरम ओके ऑफ द इनवर्स. आता हा 2 नंबर गेला निघून इथे घेतल्यानंतर राहिलं काय मग, L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन S square. Then you will get here e to the power -2t. What is the inverse of this? 1 upon S square is the t. And we know that L inverse of f of S means what? F of t. And L inverse of this G of S means what? Small g of t. Okay. So after getting the f, are you getting this? बघा ह्या ठिकाणी एफ ऑफ एस इनवर्स हे सोपं आहे. 1 अपॉन एस -2 इनवर्स का आले e टू द पॉवर 2t बाय युजिंग स्टँडर्ड फॉर्म्युला. आता ह्या ठिकाणी 1 अपॉन एस प्लस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इनवर्स काय येईल, e टू द पॉवर -2t ते गेलं. राहिलं काय मग, फर्स्ट शिफ्टिंग थेरमनुसार हे 2 कॅन्सल झालं, एस प्लस ए मधलं ए कॅन्सल झालं, इथं आलं ए. एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वेअर. आणि याचं काय येणार, 1 अपॉन एस स्क्वेअरचं बाय युजिंग स्टँडर्ड फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे टी येणार याचा. 1 अपॉन एस स्क्वेअरचा इनवर्स काय येणार, टी, युजिंग द स्टँडर्ड फॉर्म्युला. ओके. सो आफ्टर गेटिंग द एफ ऑफ टी अँड जी ऑफ टी, सी हियर, here f of t is here f of t is the e to the power 2t and g of t is the t into e to the power 2t. आता ह्या ठिकाणी बघा f हे सिंपल आहे ॲज कम्पेअर टू जी, आणि जी हे थोडं कसं आहे, कॉम्प्लिकेटेड आहे. म्हणजे इथं 2 टर्म आहेत आणि एफ मध्ये किती आहे, तर 1 टर्म आहे. मग तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे कन्व्होल्यूशन थेरम आहे बघा, हा कन्व्होल्यूशन थेरम आहे. एफ लॉंग असेल तर हे यूज करा, जी लॉंग असेल तर हे यूज करा. ओके. त्यात आपल्याला कुठलं यूज करायचं, मग जी हे थोडं लॉंग आहे एफ पेक्षा. एफ मध्ये एकच टर्म आहे, जी मध्ये 2 टर्म आहेत, मग जी लॉंग आहे, मग त्यामुळे हे यूज करतो आपण. हा थेरम इज इक्वल टू हा. ठीक आहे, समजलं. हे यूज करायचं का हे यूज करायचं, कशावर डिपेंड्स आहे, एफ मध्ये जास्त टर्म असतील तर हे यूज करायचं, जी मध्ये जास्त असेल तर हे यूज करायचं. दोन्हीचं पण एकच मिनिंग. ओके. आणि तुम्ही तसं न करता जर तुम्ही त्याला अपोजिट केलात तर असं चुकीचं काय नाही, फक्त आपलं कॅल्क्युलेशन वाढणार आहे, बाकी काय नाही. ओके. सो बाय युजिंग convolution theorem. What is the convolution theorem? L inverse of f of s into g of s integration 0 to t. You will get here f of t minus u g of u du. Okay, I will write here g. Why I am using this? Because G contains 2 terms. G contains 2 terms. So because of that, okay. So here L inverse of, what is the f of s? F of s is that, see here, f of s is 1 upon s minus 2, g of s 1 upon s plus 2 bracket square. So f of s is 1 upon s minus 2, g of s is s plus 2 bracket square, integration 0 to t. What is the f of t minus u? F of t is e to the power 2t. बघा ह्या ठिकाणी
एफ ऑफ टी काय आहे टू दी पॉवर 2t, आपल्याला काय पाहिजे एफ ऑफ टी मायनस यू, तर टी च्या ठिकाणी काय करा टी मायनस यू, ई टू दी पॉवर टी च्या ठिकाणी टी मायनस यू. ओके, सो you will get here f of t minus u instead this e to the power 2 times t minus u. and what about the g of u? बघा पुढे काय पाहिजे आपल्याला g of u. g of t काय आहे t च्या ठिकाणी u, u e to the power 2u. okay, hence you will get here e u into e to the power 2u du. So we'll simplify this. Integration 0 to t u into e to the power this minus 2u, and this is the e to the power 2t 2u du. So again simplify this. आता what is the remaining part? फक्त आता हे आपण सिम्प्लिफाय करायचं, इंटिग्रेशन काढायचं, अप्पर लोअर लिमिट ठेवली की संपलं प्रॉब्लेम्स. ओके, इंटिग्रेशन 0 to t this u as it is. So here e to the power minus 2u, e to the power minus 2t minus 2u du. See here, this integration with respect to u, hence e to the power minus e to the power 2t is outside. E to the power 2t is outside. Integration 0 to t u into, see here, e to the power minus 2u, e to the power minus 2u into du. E to the power 2t integration 0 to t u into e to the power minus 4u into du. E to the power minus 4u into du. So apply the integration by parts formula. कशामुळे इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाय करायचं? दिस इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू, हियर इज यू and e to the power minus 4u, here is a u, this contain u, hence both contain u, so apply the u into 0. So by let LIATE, let, this is the algebraic function and this is the exponential function. So this call as u, this call as v, and apply the integration by parts formula. L inverse of 1 upon s minus 2 s plus 2 bracket square is equal to e to the power 2t integration 0 to t u into e to the power minus 4u du. Okay, so this call as u, this call as v. Now what is the integration by parts formula? Integration by parts formula is that uv dx is equal to, first as it is, integration of second, integration derivative of first, integration of second into dx. So L inverse of 1 upon s minus 2 s plus 2 bracket square e to the power 2t. So first call as this u as it is, integration of second. See here, integration of this second. What is the integration of this? E to the power minus 4u again divided by 4. Derivative of this power. So e to the power minus, बघा second चे integration, e to the power minus 4u by 4 minus integration derivative of first with respect to u न integration आहे, त्यामुळे derivative पण with respect to u ने घ्यायचा. So derivative of this u with respect to u is the 1. Integration of this second, that is e to the power minus 4u by 4 into du. Limit is 0 to t.
e to the power 2t u e to the power 4u by 4, this minus minus plus, this 1 by 4, 1 by 4. What is the remaining? The remaining part is the integration of e to the power 4u into du, limit 0 to t. So e to the power 2t u into e to the power 4u by 4, 1 by 4, its integration is e to the power 4u by 4, limit 0 to t. E to the power 2t u e to the power 4u by 4, this plus minus minus 1 upon 16 e to the power 4u 0 to t. So this e to the power 2t curly bracket 1 bracket for upper limit minus 1 bracket for lower limit. So instead of the u, फक्त u च्याच ठिकाणी अपर लोअर लिमिट आपल्याला या ठिकाणी ठेवायचं आहे. तर या ठिकाणी बघा हे u आहे t into e to the power 4t by 4, 1 by 16 4t, लोअर लिमिट 0, u च्या ठिकाणी 0 म्हणजे पूर्ण पार्ट 0 झाला, 1 upon 16 e to the power here 0. So this is the last answer. Simplify e to the power 0 means what? This is a minus minus plus 16. This is the last answer of the given problems. Okay. Again we will see the next example depends upon the convolution theorem. Example number 5. Find the L inverse of what? 1 upon s square plus 1. We will find its a solution. So compare these problems with convolution theorem. By convolution theorem, L inverse of f of s into g of s 0 to t f of u g of t minus u or 0 to t f of t minus u gu du. Okay, so after that question is the L inverse of 1 upon s square plus 1. So f of s 1 upon s square, g of s 1 upon s square plus 1. So we will find its inverse. L inverse of this f of s, L inverse of 1 upon s square, its inverse is the t. This is called as the f of t. L inverse of g of s, so L inverse of 1 upon s square plus 1, its inverse is what? Sin t. So a by s square plus s square. What is the inverse of this? We know that. See here, L inverse of a by s square plus s square is the sin 80. This is the formula. Okay. Hence its inverse is the sin 1 into t, and this is the g of t. Okay. So f of t is the, see here, f of t is the t and g of t is the sin t. So both contain single term. F of t is also
single term, g of t is also single term, but f of t is easy and g of t is hard. See here, if f is hard, then use this. F is hard and g is hard. Okay, so we'll use this formula. So question is that L inverse of this f of s into g of s integration 0 to t f of t minus u g of u du. Okay, so our question is that L inverse of f of s is the s square, here s square plus 1, integration is 0 to t, f of t is the t, that is t minus u, g of t, that is sin t, that is sin u into du. So we'll simplify them. L inverse of 1 upon s square plus 1 is equal to integration 0 to t minus u sin u du, integration 0 to t into sin t 0 to t u into sin u du, or otherwise apply the u into v rule. So this call as u and this call as v, because t minus u contain u and sin u also contains u. Apply the u into v rule for this. So what is the u into v rule? This t minus u as it is, integration of second, integration of sin u is what? That is minus cos u minus derivative of first with respect to u, because this integration with respect to u, hence we have to find its derivative with respect to u. So its derivative is the d by du of t minus u. Okay, and integration of second, that is sin u du. Again here du. So you will get here t minus u minus cos u minus its derivative. Derivative of this t with respect to u is the 0. Derivative of u with respect to u is the 1. Integration of this sin u is the cos u and here du. So you will get here minus t minus u. This is a cos u minus plus. Again 1, 2, 3 times minus. So this is again minus cos u into du. So you will get here minus t minus u cos u minus sin u. Limit is the 0 to t. Put upper and lower limit, curly bracket, 1 bracket for lower limit. Instead of u, write down t cos t minus sin t. This is upper limit. Lower limit is 0 minus t, instead of u 0, cos 0 is the 1 and sin 0 is the 0. So last answer is the minus t plus t 0, that is minus t minus plus t, cos 0 is 1, sin 0 is the 0. So this is the last answer, t into minus t. T into minus t. So these are the 5 examples depends upon the convolution theorem. So this is the end of the Laplace transform. This is a very big units. So it depends upon this Laplace. There are 2 units. First is the Laplace transform, second is the inverse Laplace transform. Again, if you have any doubt, then call me and ask the questions. For again, if you
required more problems for practice, then I will provide you. No problems. In next lecture, we will start the unit number 3rd, and this unit number 3rd is does not depends upon the unit number 1st and 2nd. This is the independent unit of the 1st and 2nd. ओके, युनिट नंबर जो 3rd आहे तो 1st आणि 2nd डिपेंड्स नाही. त्याच्यामध्ये इंटेग्रेशनचा पार्ट महत्वाचा आहे, पण तो 1st आणि 2nd डिपेंड्स नाही. फक्त फर्स्ट युनिट, सेकंड युनिट कसा होता, फर्स्ट वरती डिपेंड्स होता. ओके, तर तिसरा जो युनिट आहे तो वेगळा युनिट आहे, तो आपण नेक्स्ट लेक्चर पासून स्टार्ट करूया. तर ह्या ठिकाणी आपलं जवळपास नियर अबाउट 45 to 50% सिलेबस इज ओव्हर. तर जवळपास आपलं 45% आपण सिलेबस संपलं, कारण काय बरेच मोठे युनिट होते त्याच्यामध्ये. तर एक ऍप्लिकेशन एक पार्ट राहिलेला आहे, तो आपण नंतर बघूया. त्यापूर्वीपर्यंत आपण ह्या ठिकाणी हा चॅप्टर संपलेला आहे.